Hello guys, good evening everyone. Welcome to Unacademy JEE Telugu live again. So last year ఇదే టైంలో మేము స్టార్ట్ చేసాం and now I'm very glad that we have started it again. So hi everyone. Hi, already students are saying hi Sameer sir, Srikar, Lokesh, Sameer and Venkatram. Hi everyone. So I'm hoping you're doing good here, and yes, so let's begin today's session, and I'm very good to see all of you in this session. Students are saying hi. Okay, yeah, so we are live. So నేను అసలు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం బేసిక్ మ్యాథ్స్ మీద డిఫరెన్షియేషన్, ఇంటిగ్రేషన్ అలాంటివి ఎట్సెట్రా చేసాం మనం. సో ఇప్పుడు వెక్టర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ క్లాస్ ఇన్ దిస్ టుడేస్ ఈ ఇయర్లో. సో లెట్స్ బిగిన్. అబౌట్ మీ, ఐఎమ్ సయ్యద్ సమీర్, మీ అందరికీ తెలుసు. సో దిస్ ఈజ్ ద JEE Telugu ఛానల్, అండ్ ఐఎమ్ అన్ ఇంజనీర్ and I have total 9 years of experience in teaching, and about 100 students in these past 4-5 years have joined in NITs and IITs. ఎవరైనా మీకు ఒక్కసారి నా దగ్గర 1000 స్టూడెంట్స్ 10,000 స్టూడెంట్స్ అని చెప్పారంటే అది ఫేక్, గుర్తుపెట్టుకోండి. 10,000 స్టూడెంట్స్ని NITs IITsలోకి జాయిన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు దాకా. అందరు లెక్చరర్స్ కలిపి జాయిన్ చేస్తారు ప్రతి సంవత్సరం. సో దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ యా, okay, let's discuss about the subscription pitch of this Unacademy. ఫస్ట్ ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను మీకు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ టీచింగ్ అయిపోయింది మొత్తం. ఆఫ్లైన్లో క్లాసెస్ కూడా నడవట్లేదు. హార్డ్లీ మాకు ఆఫ్లైన్ స్టార్ట్ అయింది, బట్ వీఆర్ నాట్ షూర్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో ఏంటో ఎవరికి ఐడియా లేదు. సో బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఇన్ ఆన్లైన్ టచ్ విత్ Unacademy, దెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్రొసీడ్ విత్ ది ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్. So plus అయితే for 12 months you have to pay 34,650, which is very much less compared to the fees which are very high in other institutions. So per month 2,888 ఆ రేంజ్లో వస్తుంది. అండ్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్లో ప్లస్ కోర్సెస్ అన్ని మీరు ఫ్రీగా వినొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ 18 months ఎవరికంటే ఇఫ్ యూఆర్ లైక్ నౌ యూఆర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ మీకు 1.5 year ఉంది IIT క్రాక్ చేయడానికంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయితే యూ కెన్ చూస్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు ఇది సెప్టెంబర్ కాబట్టి బెటర్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు టేక్ ది 18 months if you are interested, and for 18 months it would be 42,525 only if you use the code Syed S10, which is on my name. Okay, do not forget to use the code Syed S10 for additional off. Okay, now if you want to take the iconic subscription, see, చాలా మంది అడుగుతారు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటి, ఇది ఏంటి అని. సో ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్కి ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఐకానిక్లో కొంచెం అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటో నేను మీకు చెప్తాను. సో ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్స్లో ఏముంటుందంటే కొంచెం మీకు మెంటరింగ్ చేయడానికి ఎడ్యుకేటర్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని డైలీ లైక్ చేస్తున్నారా లేదా. So Venkatram is asking, you have your dinner? Yes. Mahesh, hi. Expected days adugutunnaru. Radhika sir, I have idea sir, for second year classes ki already అయిపోయిన chapters మళ్ళీ చెప్పకండి సార్, ఫస్ట్ కాని చాప్టర్స్ చెప్పండి సార్, తర్వాత ఆల్రెడీ చెప్పిన చాప్టర్ చెప్పండి. ఓకే, I'll try my best to yeah. Vamshi, glad to see you too. Niharika Sagireddy, salam alaikum. Vamshi Krishna, Venkatram. Okay, many students are here, so I hi all of you. మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత సాయి సాత్విక్, ఎస్, ఐ రిమెంబర్ యూ సాయి సాత్విక్, యూ ఆర్ దేర్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఇన్ 10th standard నౌ. ఓకే, సో ఇది అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్లో. అది 4,000 per month ఉంటుంది, అండ్ 24 months తీసుకుంటే ఇంకా మీకు ఆఫ్ అవుతుంది 34%. దెన్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 90,000 for 2 years. సో 2 yearsకి 90,000 అనమాట. హాయ్ యూనివర్స్, హాయ్ జగన్నాథం, హాయ్ హేమేందర్, ఓ హేమేందర్, హాయ్ శ్రీనివాస్, హాయ్ కార్తిక్, హాయ్ సాయి సాత్విక్, ఓ ఎస్, ఓకే, అందరికీ హాయ్ నాన్న. సో మీ అందరి పేర్లు నేను చెప్తే ఐ థింక్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీ పేర్లు చెప్పడంలోనే అయిపోతుంది, అంతమంది ఉన్నారు. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ టు Sir, say tomorrow electric charges and fields. Lepu, actually,
టుమారో నేను వెక్టర్సే చెప్తున్నాను. మండే నుంచి హాయ్ శశాంక్, హాయ్, హలో, హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు సీ ఎవ్రీవన్ ఆన్ బోర్డ్. యా, ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్లో మెంటర్ బేసిక్గా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటారు మీకు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్. అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్లో బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఇందులో లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, వీక్లీ టెస్ట్ ఉంటాయి. లైవ్ క్లాస్ అంటే ఎవ్రీడే యూ విల్ వంశీకృష్ణ ఆర్ యూ డ్రాపర్. ఓకే, సో లైవ్ క్లాస్ ఉంటాయి, వీక్లీ టెస్ట్ ఉంటాయి, అండ్ కోర్స్ ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్డ్ కోర్సెస్ అంటే ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే అంటే కొంతమంది ఏమో లెవెల్ 1 చెప్తారు, కొంతమంది లెవెల్ 2 చెప్తారు, ఎట్సెట్రా అలా అనమాట. అండ్ అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్, సో యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఆల్ ద వీడియోస్ అండ్ యూ కెన్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వినొచ్చు. లైవ్లో వినలేకపోతే తర్వాత రికార్డెడ్ వర్షన్ కూడా వినొచ్చు. సో హాయ్ శ్రీధర్, హాయ్ శివ, హాయ్ సుమంత్, హాయ్ ఎవ్రీవన్. అయితే ఐకానిక్లో ఇవన్నీ అడిషనల్గా ఉంటాయి. అడిషనల్ ఏంటంటే ఒక స్టడీ ప్లానింగ్ మీకే ఇస్తారనమాట. ఆ ప్లాన్ ప్రకారం ఎవ్రీ 2 వీక్స్కి రివ్యూ జరుగుతుంది. స్టడీ మెటీరియల్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్పర్ట్ గైడ్ లైన్స్ నేను చెప్పినట్టు, అండ్ పర్సనల్ గైడెన్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. అరే ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే ఎక్కువ కేర్ రా బై, సింపుల్. సో 9th క్లాస్ IIT ఫౌండేషన్ శ్రీకర్, గుడ్. సిద్ధార్థ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీకు, సిద్ధార్థ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ సార్, మీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలా లేదా కిరణ్ సార్? నీ ఇష్టం, నీకు ఎవరు నచ్చితే అది తీసుకో. సో అప్కమింగ్ బ్యాచెస్ ఇన్ సెప్టెంబర్లో బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఏంటో బ్యాచెస్ అంటే ఓకే, సో ఈ ఎమర్జ్ బ్యాచ్ అని ఒక క్లాస్ 11th స్టాండర్డ్కి, అంటే ఇవి మీరు ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ లేదా ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఈ బ్యాచెస్ గురించి చెప్తున్నాను. ఎవరైతే 2023 ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి 1st సెప్టెంబర్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిందన్న. ఇవాల్వ్ బ్యాచ్ ఫర్ 12th స్టాండర్డ్ విచ్ ఇస్ స్టార్టెడ్ ఆన్ 3rd సెప్టెంబర్. అండ్ డ్రాపర్స్ బ్యాచ్ అంటే ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ రాసేవాళ్ళు డ్రాపర్స్ బ్యాచ్ 8th సెప్టెంబర్, అంటే నిన్ననే స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ద్రోణ బ్యాచ్ ఆల్సో ఫర్ ద సేమ్ డ్రాపర్స్ 8th సెప్టెంబర్. అంటే ఇవి డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనమాట, కానీ చెప్పేదంతా ఒకటే. ఐ హ్యావ్ వేస్టెడ్ మై ఫస్ట్ ఇయర్, డోంట్ వరీ పార్వతి, వేస్టింగ్ అంటే ఏముండదు. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఫ్రమ్ నౌ. యా, యూనిక్ గేమర్, ఓ యూనిక్ గేమర్, హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? సో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఉన్నాం. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, సార్ ఇవి ఫ్రీ లైవ్ క్లాసెస్? ఎస్, ఫ్రీ క్లాసెస్ అండ్ లైవ్ క్లాసెస్. యా, సో దిస్ ఈస్ ది ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కిక్ స్టార్ట్ యువర్ JEE ప్రిపరేషన్ 2022. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎన్రోల్ చేసుకోండి, దీన్ని స్కాన్ చేయండి, అండ్ కోడ్ మాత్రం సయ్యద్ S10 యూజ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. సో యూజింగ్ దిస్ కోడ్ యూ కెన్ ఎన్రోల్ టు దిస్ వన్. అండ్ నీ ఏ ఏరియాలో అయితే తక్కువ వీక్ ఉన్నావు ఆ వీక్ ఉన్న ఏరియాస్లో నువ్వు స్ట్రాంగ్ అవ్వచ్చు. అండ్ అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్, అంటే నువ్వు ఏ పే చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా 1000 ర్యాంకర్స్కి యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ లెర్న్ ఫర్ ఫ్రీ. The registrations are limited. So these are all the offers from Unacademy to you. So you can choose if you want them. Hi sir, sorry. Why sorry? Shaker. Sir, Telegram group start cheyara for 8. No problem. You have come at the right time. సో బేసికల్గా పిల్లలందరికీ నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 8:30 క్లాస్ అంటే మీరు 8:30కే వచ్చిన తర్వాత వచ్చి ఇదంతా వినకుండా డైరెక్ట్గా ఒక 5-6 minutes తర్వాత వస్తే యాజ్ యూజువల్గా మీకు క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఈ రోజే ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి నేను స్టార్టింగ్గా వెక్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వెక్టర్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. ఓకే, క్లియర్? సో యా, సో లెట్స్ బిగిన్ టుడేస్ సెక్షన్ విత్ I'll write JEE in 2022. ఓకే ఫైన్. సో ఈ రోజు నేను చెప్పే క్లాస్, ప్రతి క్లాస్ కూడా మీరు ఒక బుక్ పెన్ను పెట్టుకొని రాసుకుంటూ ఉంటే మంచిది. మీరు రాస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మీకు కూడా ఏంటంటే అది విన్నట్టు ప్లస్ రివైజ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో లెట్స్ బిగిన్ టుడేస్ క్లాస్. అండ్ సో హాయ్ ఎవ్రీవన్, హాయ్ భవానీ, హాయ్ వెంకన్న, యూనిక్ గేమర్, శేఖర్, సమీర్, అందరికీ పేరు పేరున హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో వాళ్ళ మధ్యలో నేను హాయ్ సుమంత్. ఓకే సుమంత్,
Wow, unique gamer, I understand that. Yeah, sir, how to keep doubts to you? You can ask doubts here. Disturbance వస్తుందా? ఏం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది? Good evening. Yes, I am also dropper. Gauramma, what is the chapter for second year? Second year current electricity. అది మండే నుంచి లేదా ట్యూస్డే స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఓకే. Good evening, Naveen sir. Okay, fine. Let's begin the today's session. Okay. What is a scalar? What is a vector? ఈ స్కేలార్ వెక్టర్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఫిజిక్స్లో. ఎందుకంటే యూ డీల్ విత్ మెనీ. ఇప్పుడు వెక్టర్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే మీకు సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు కూడా వెక్టర్స్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో కూడా ఫేజర్ వెక్టర్స్ అని అక్కడ వరకు వస్తుంది. సో వెక్టర్లో మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ వెక్టర్ని స్కేలార్ని అర్థం చేసుకోవడం. సో ఐల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ అ వెక్టర్. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ నో డైరెక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ అ స్కేలార్. అది మీకు తెలిసిందే. సో మాస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ ఆఫ్ అ బాడీ ఈస్ 20 kg. సో ఇలా 20 kg అని రాసాం మనం. సో 20 kgలో దాని డైరెక్షన్ ఏమి ఉండదు కదా, మాస్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఏమి ఉండదు. సో టైం కూడా స్కేలార్, డిస్టెన్స్, వాల్యూమ్ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ ఏంటంటే స్కేలార్ క్వాంటిటీస్. సో ఏదైతే అసలు ముందుగా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఏంటంటే ఏ క్వాంటిటీ అయితే మెజర్ చేయగలమో ఆ మెజర్ చేయగలిగే క్వాంటిటీని ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఏంటో తెలియాలి. సో మెజర్ చేసే క్వాంటిటీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. అందులో కూడా కొన్ని క్వాంటిటీస్ని మనం మెజర్ చేయగలం. ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. కొన్నిటికి డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ డైరెక్షన్ ఉండే ఫిజికల్ క్వాంటిటీని వెక్టర్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, ఫోర్స్ హ్యాస్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఒక వాల్ ఉందనుకోండి, దిస్ ఈజ్ అ వాల్. ఈ వాల్ మీద ఒక చిన్న బ్లాక్ ఉంది ఆఫ్ మాస్ m. దీన్ని ఆపాలంటే నేను ఏం చేస్తా, ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తా కదా. సో ఫోర్స్ F ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ద బ్లాక్. సో ఈ డైరెక్షన్లో, సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్. ఇలా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై లైక్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ అప్లై. సో ఇలా అప్లై చేస్తే అది అవుతుంది. కాకపోతే దీని రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఎఫ్ కాస్ థీటా, ఎఫ్ సైన్ థీటా. అవి మనం కాంపోనెంట్స్ ఎలా చేయాలి ఎట్సెట్రా అనేవి ఈ క్లాస్లో మనం చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్. సో వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వెక్టర్? ఫోర్స్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్ అండ్ మొమెంటమ్ ఎట్సెట్రా ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. సో హౌ డూ యూ రిప్రజెంట్ అ వెక్టర్? వెక్టర్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఒక యారో మార్క్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో దట్స్ వాట్ ఐ రోట్ హియర్. A vector is represented with an arrow above it. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ అనే ఒక వెక్టర్ అనుకోండి, దానిపైన ఒక చిన్న యారో రాసేస్తే ఏమైపోతుందంటే అది ఏ బార్ అని పిలవాలి దాన్ని. సో ఏ బార్ స్టాండ్స్ ఫర్ వెక్టర్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ అ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈస్ ది యారో మార్క్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ వెక్టర్ పేరు ఏంటంటే అమ్మా ఏ బార్. ఇది ఏ బార్. సో దట్ ఈస్ హౌ అ వెక్టర్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్. వెక్టర్ అంటే అది. ఓకే. iGenius Maths. Hi Sameer sir, boss is back. Very happy to see you back. Thank you. Thank you Sriram. Thank you Sivya. Thank you. Can you explain vector law of addition? Law of vector addition రేపు చూద్దాం మనం. ఓకేనా? సి ఈ క్లాస్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పే ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే బేసిక్ నుంచి నేను ప్రతిదీ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. సో అన్నీ కవర్ అవుతాయి అన్నమాట. నేను ఒకటి చెప్పేటప్పుడు నన్ను ఇంకోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తే నేను చేయను. ఓకేనా? సో నేను అది ఎలాగో వస్తుంది అది. ఓకే, అది ఒక ఆర్డర్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను వెక్టర్స్ చెప్తున్నా, పిల్లలు వచ్చి సడన్గా కైనమెటిక్స్ చెప్పండి అంటే సరే అని చెప్పి వెక్టర్స్ ఆపేసి కైనమెటిక్స్ చెప్పలేం కదా. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అన్ ఆర్డర్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ది ఆర్డర్ అండ్ ది ఆర్డర్ ప్రకారం వెళ్తుంది. సో యా. సో వాట్ అబౌట్ కెమిస్ట్రీ అని అడుగుతున్నారు. కెమిస్ట్రీ మేము ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ట్రై చేసాం. బట్ ఈ ఇయర్ విల్ ట్రై అవర్ బెస్ట్ టు బ్రింగ్ నవీన్ సార్. నవీన్ సార్ ఉంటే మీకు అసలు కెమిస్ట్రీ సూపర్ ఉంటుంది, తిరిగే ఉండదు. సో విల్ ట్రై. హాయ్ సివిఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. హాయ్. ఓకే ఓకే రైట్. సో ఇది వెక్టర్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు ఏ బార్ అనే ఒక వెక్టర్ని ఇలా రాశాను అనుకున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏదైతే లెంత్ ఉందో ఆ లెంతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనమాట. ఓకే. సో దట్ లెంత్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ వెక్టర్. యా, థ్యాంక్ యూ iGenius Maths. And if a bar is a vector, then its magnitude is a positive number. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ
వెక్టర్ అది ఇంత డీటెయిల్గా మీకు చెప్తున్నా కూడా ఎవరు చెప్పరు. అది లాస్ట్ ఇయర్ మహేష్ గోల్డెన్ ఫ్యాక్ట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అడిగావు, నేను చెప్తాను కానీ కొంచెం ఓపిగా పట్టు. ఎందుకంటే అందరూ మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకేసారి ఇచ్చేసరికి నేను రోబో కాదు కదా, సో నేను మనిషినే కాబట్టి నాకు ఏదైతే ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి నేను ఫాలో అవుతాను. సో దాట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ a bar is a vector, okay, right, we want chemistry class, we'll do, okay, listen now. If a bar is a vector, then its magnitude is a positive number represented as a bar is equal to, and that the modulus పెట్టేస్తే దాని magnitude అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ a, where a is the length of the vector. సో ఇది అనమాట. సో అర్థమైంది ఇది magnitude ఎలా కనుక్కోవాలి. సో magnitude ఇలా కనుక్కుంటారమ్మా. ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు ఎంతైతే లెంత్ ఉంటుందో ఆ లెంత్ దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనమాట ఏ బార్. సో ఈ లెంత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 యూనిట్స్ అనుకోండి అమ్మా. ఈ లెంత్ 4 యూనిట్స్ అనుకుంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఏం రాయాలంటే ఏ రాసుకోవచ్చు, దాన్ని డైరెక్ట్గా 4 యూనిట్స్ అని రాస్తాం అన్నమాట. అది 4 సెంటీమీటరో 4 మీటరో ఏదో ఒకటి. సో ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రైట్ దట్. సో ఇప్పుడు మనం వెక్టర్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదమ్మా. వెక్టర్ అంటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ హ్యావింగ్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ వెక్టర్ మనం డ్రా చేసినప్పుడు ఎంతైతే లెంత్ ఉంటుందో ఆ లెంతే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో అది వెక్టర్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా రాయాలి అంటే బార్ తీసేసి రాస్తే డైరెక్ట్గా అది నెంబర్ అవుతుంది, అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ నెంబర్ అనమాట. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కెనాట్ బి నెగిటివ్. సో టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. యూనిట్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి, నల్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి, పొజిషన్ వెక్టర్, కొలీనియర్ వెక్టర్, కోప్లేనార్ వెక్టర్, ఇంకా కోటర్మినల్ వెక్టర్, కో ఇనిషియల్ వెక్టర్ అని చాలా ఉంటాయమ్మా. సో మనకి ఆ చెత్త అంత అవసరం లేదు. మనకి ఫిజిక్స్లో ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే చదవాలి మనం. ఎక్స్ట్రా రాయడం వల్ల ఎక్స్ట్రా చెప్తే ఐఐటి అని అనుకోవద్దు. ఐఐటి అంటే ఎక్కువ చదవడం కాదు, తక్కువే పర్ఫెక్ట్ చదవడం ఐఐటి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి ముందు. సో సార్ మాకేమో 10 అప్లికేషన్స్ చెప్పారు. 10 అప్లికేషన్స్ కాదు, ఒక కాన్సెప్ట్ చదివితే దాని నుంచి 11th అప్లికేషన్ నువ్వు చేయగలగాలి. సో అది ఐఐటి అంటే. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో థ్యాంక్ యూ యూనిక్ గేమర్. అండ్ అందరూ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఓకే, సో లెట్ us డిస్కస్ ఎవ్రీ వెక్టర్ క్లియర్లీ. ఒక డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాం దాన్ని బట్టి. సో యూనిట్ వెక్టర్ అంటే ఏంటో చూడండి. ఏ వెక్టర్ హూజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ 1 యూనిట్ ఇస్ అ యూనిట్ వెక్టర్. వెరీ సింపుల్. సుమంత్ ఇస్ ఆస్కింగ్, సార్ మీరు డ్రాపరా సార్, మీ పర్సెంటైల్ చేంజ్ ఎంత సార్ బిఫోర్ ఇయర్? నేను చదివినప్పుడు అసలు పర్సెంటైల్ అని లేదు. అండ్ ఫర్దర్ మోర్ నేను డ్రాపర్ కాదు, ఇంజనీరింగ్లో నేను బై చాయిస్, నాట్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్. సో థ్యాంక్ యూ సాయి శ్రీనివాస్. యా, ఇట్స్ గుడ్ స్టూడెంట్. ఓకే ఫైన్. సో a vector whose magnitude is 1 unit, a vector magnitude 1 unit అయితే that is called a unit vector. సో యూనిట్ వెక్టర్ ఎలా రాస్తారో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ a bar is equal to a and that is equal to 1. క్లియర్. నల్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి? నల్ వెక్టర్ ఆర్ ఈ జీరో వెక్టర్. సో ఈ రెండు వెక్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. నల్ వెక్టర్ రెండు ఒకటే యాక్చువల్లీ. నల్ వెక్టర్ లేదా జీరో వెక్టర్ అంటే ఏ వెక్టర్ హూజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ 0 అండ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అన్డిటర్మైన్డ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఒక లైన్ డ్రా చేయమంటే నువ్వు డ్రా చేసినప్పుడు ఆ లైన్ 1 మీటర్ 2 మీటర్ 0.1 0.2 ఉంటుంది. హాయ్ దివాకర్. సో నువ్వు 0 లెంత్ డ్రా చేయమంటే చేయలేవు కదా. సో 0 లెంత్ ఎలాగైతే డ్రా చేయలేవో, సో 0 అనడానికి డైరెక్షన్ కూడా ఉండదు అనమాట. సో నల్ వెక్టర్ ఎలా వస్తుంది యాక్చువల్గా అంటే ఏ నల్ వెక్టర్ ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్ బై యాడింగ్ ఎ వెక్టర్ విత్ ఇట్స్ నెగిటివ్ వెక్టర్. అంటే ఒక వెక్టర్ని ఇంకో నెగిటివ్ వెక్టర్తో యాడ్ చేస్తే వచ్చే వెక్టర్ నల్ వెక్టర్. ఇప్పుడు నెగిటివ్ వెక్టర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. నెగిటివ్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ మైనస్ ఏ బార్ విచ్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్ బట్ హ్యాస్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఒక వెక్టర్ ఉందమ్మా ఏ బార్. సపోజ్ ఎప్పుడు ఏ బార్ ఎందుకు బి బార్ అంటున్నాం. దీన్నే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ యారో మార్క్ ఇలా రాసేసి లెంత్ మాత్రం సేమ్ పెట్టేస్తే డైరెక్షన్ ఒకటే మారింది, అంటే డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ అయింది, కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతే ఉంది కదా, మైనస్ బి బార్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నెగిటివ్ వెక్టర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద వెక్టర్. బి బార్ కి ఎలాగైతే మైనస్ బి బార్ నెగిటివ్ వెక్టర్, మైనస్ బి బార్ కి బి బార్ కూడా నెగిటివ్ వెక్టర్ అవుతుంది. సో నెగిటివ్ వెక్టర్ అంటే వెక్టర్ హ్యావింగ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఆపోజిట్. సో ఏ నల్ వెక్టర్ ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్ by adding a vector with its negative vector is called null vector. Clear కదా null vector? Okay. సో దాని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు.
సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసా, మనం ప్రతి ఒక చిన్న చదవడం దాని మీద ఎగ్జాంపుల్, చిన్నది చదవడం దాని ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి అక్కడికక్కడే ఆ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఓకే, ఎస్, మేక్ మోర్ డిపిపి. అఫ్ కోర్స్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్గా ఎక్కువ చేసేటట్టు ఐ విల్ మేక్ షూర్. ఓకే, so a man walks towards east with certain velocity. A car traveling along a road which is 30 degrees west of north, while a bus is traveling on another road which is 60 degrees south of west. Ala etc ఇచ్చారు. హాయ్ క్రాంతి కుమార్. ఓకే, సో ఇలా చాలా ఇచ్చాడు. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇందులో యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ కనుక్కోవాలంట. అదేంటంటే మ్యాన్ అండ్ కార్, కార్ అండ్ బస్, బస్ అండ్ మ్యాన్, ఇలా ఎట్సెట్రా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వెక్టర్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం యారో మార్క్ తీసుకుంటాం కాబట్టి నేనేం తీసుకున్నా అంటే ఇక్కడ ఈస్ట్ తీసుకున్నా. ఎందుకంటే మనం నిల్చున్నప్పుడు ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్, నేల మీద నిల్చున్నప్పుడు ఇది ఈస్ట్ అవుతుంది, ఇట్ వుడ్ బికమ్ వెస్ట్, అండ్ ఇది నార్త్, ఇది సౌత్ అవుతుంది. సో ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ రాసేస్తే మనకి డైరెక్షన్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో అసలు యాక్చువల్గా 30 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అంటే ఏంటి అది తెలియడానికి ఈ ప్రాబ్లం అనమాట. యాక్చువల్లీ ఏ మ్యాన్ వాక్స్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. సో మ్యాన్ ఈస్ట్ వైపు వెళ్తున్నాడు కాబట్టి వారి డైరెక్షన్ ఇలా రాద్దాం. దిస్ ఈజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్, ఇలా రాసేసాం. సో మ్యాన్ ఇలా వెళ్తున్నాడు అన్నమాట. ఓకే, మ్యాన్ ఇలా వెళ్తున్నాడు. ఏ కార్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ అ రోడ్ విచ్ ఈస్ 30 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అంటే ఏంటంటే 30 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అంటే నార్త్ నుంచి 30 degrees వెస్ట్కి వెళ్ళాలని అర్థం. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? 30 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అంటే యు ఆర్ స్టాండింగ్ ఎట్ నార్త్ అనుకో, ఇప్పుడు ఎటు వెళ్ళాలి? 30 degrees వెస్ట్కి వెళ్ళాలి. సో ఇది అవుతుంది డైరెక్షన్. సో ఈ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ 30 degrees అనమాట. సో 30 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్, ఇప్పుడు అర్థమైందా? నార్త్ నుంచి 30 degrees వెస్ట్కి వెళ్ళాలి. దిస్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ కార్ అనమాట, కార్ వెలాసిటీ ఇది. ఇది ఎలాగో 90 degrees మీకు తెలిసిందే. సో ఇలా రాసిద్దాం మనం. నౌ వైల్ బస్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ అనదర్ రోడ్ విచ్ ఈస్ 60 degrees సౌత్ ఆఫ్ వెస్ట్. 60 degrees సౌత్ ఆఫ్ వెస్ట్ అంటే వెస్ట్ నుంచి అంటే 60 degrees సౌత్కి వెళ్ళాలి. ఎక్కడ నుంచి? వెస్ట్ నుంచి. సో వెస్ట్ నుంచి 60 degrees సౌత్కి వెళ్తే ఇలా ఉంటుందమ్మా. సో ఇది 60 degrees, ఇది ఓకేనా? 60 degrees సౌత్ ఆఫ్ వెస్ట్. దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ బస్. సో మనం 3 వెక్టర్ ఫామ్ లో బార్ రాసేసాం కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్ ఒకటి, వెలాసిటీ ఆఫ్ కార్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బస్. ఇప్పుడు ఫైండ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ వెక్టర్స్. ఇక్కడ హింట్ ఏమి ఇచ్చాను నేనంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ ఇస్ మెజర్డ్ బై కనెక్టింగ్ దేర్ టైల్స్. సో ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఒక వెక్టర్ ఇలా ఉంది, ఇంకో వెక్టర్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, మీరు కనుక్కోవాల్సింది ఈ యాంగిల్ కాదమ్మా, మీరు కనుక్కోవాల్సింది 2 టైల్స్ని జాయిన్ చేయాలి, ఈ టైల్ని ఈ టైల్ని. సో దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ చేసాం అనుకో ఇలా వస్తుంది, అప్పుడు ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవాలన్నమాట. సో యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్యాల్కులేటెడ్ బై కనెక్టింగ్ ద టైల్స్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్. ఓకేనా? సో అది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం, అన్ని టైల్సే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ కార్. సో మ్యాన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, కార్ ఇక్కడ ఉంది, వీళ్ళిద్దరికి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అవుతుందంటే ఇది 90, ఇది 30 కాబట్టి టోటల్ యాంగిల్ ఈజ్ 120 degrees. సో ది యాంగిల్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ కార్ ఈజ్ 120 degrees. ఓకే, అండ్ 2 వెక్టర్స్ కి మధ్య యాంగిల్ 180 కంటే ఎక్కువ ఉండదమ్మా. సో 270 అనేది ఉండదన్నమాట. ఆప్ట్యూస్ యాంగిల్ మీరు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ 180 కంటే ఎక్కువ మెజర్ చేయకూడదు. సో ఇట్ విల్ బి లెస్ దాన్ 180 ఉంటుంది. నా యాంగిల్ బిట్వీన్ కార్ అండ్ బస్, కార్ కి బస్ కి మధ్య యాంగిల్ అంటే ఇది 30 కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందా 60 అవుతుందా, ఎందుకంటే నార్త్ అండ్ వెస్ట్ ఆర్ లైక్ పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి. సో ఇట్ విల్ బికమ్ 60 degrees అండ్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ 60 degrees. సో టోటల్ 2 యాడ్ చేస్తే 120 degrees అవుతుంది. సో కార్ అండ్ బస్ కూడా 120 degrees. ఫైనల్లీ బస్ అండ్ మ్యాన్. సో మ్యాన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, బస్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది 90 degrees ప్లస్ ఇక్కడ ఒక 30 degrees. టోటల్గా ఎంత అవుతుందంటే 120 degrees. సో యాక్చువల్గా ఈ 3 కూడా ఈక్వల్ యాంగిల్లో ఉన్నాయి, బట్ ద వే వీ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఎస్, కరెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో సందీప్ కుమార్ ఈజ్ కరెక్ట్.
doing good. So the answer is right. Okay, so we can go to the next part. A vector a bar. So ఫస్ట్ వెక్టర్ గురించి అన్ని నేను ఇందాక చెప్పిన వెక్టర్స్ అన్ని నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇంట్రొడక్షన్ కాబట్టి. A vector a bar makes an angle 30 degrees with y-axis in anti-clockwise direction. So we know this is y-axis. ఇందాక ఏం జరిగింది, నార్త్ సౌత్ ఎట్సెట్రా అవి తీసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు నార్త్ సౌత్ కాకుండా ఇలా వస్తే ఇలా. సో ఇదే బేసిక్ మ్యాథ్స్ అంటే మనకి అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇలాగే క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ ముందు క్లియర్ చేయడానికి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ నేను తీసుకున్నా. A vector a bar makes an angle 30 degrees with the y-axis in anti-clockwise direction. So y-axis తో 30 degrees చేస్తుంది. సో y-axis నుంచి క్లాక్ వెళ్ళాలా యాంటీ క్లాక్ వెళ్ళాలంటే యాంటీ క్లాక్ వెళ్ళాలి. సో ఇది a bar అనమాట. ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అంటే 30 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇన్ యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇలా వెళ్ళాలి. Another vector b bar makes an angle 30 degrees with x-axis in clockwise. ఇది x-axis, సో x-axis తో 30 degrees clockwise ఇలాగా. This is 30 degrees clockwise. So find the angle between a bar and b bar. సో మీరు ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఆన్సర్. ఇది 90 degrees కాబట్టి టోటల్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుందమ్మా? సార్ కార్ అండ్ బస్ అంటే ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్. కార్ అండ్ బస్ అంటే 30 కలపాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. ఈ 60 యాడ్ చేస్తే 120 వస్తుంది. ఓకే, ఎనీవేస్ సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా సందీప్? Very good, Rashita. Nice answer. The answer is 150, correct. So 90 plus 60 is the angle between them, 90 degrees plus 60 degrees, which is 150 degrees. Okay, na? So that's the answer. Next మనం వెక్టార్లో డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే I, J and K. సో I, J, K అంటే ఏంటి, అవి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాయి, ఎట్సెట్రా ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఎందుకంటే మీరు వెక్టర్ చూసినప్పుడు ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, 3 క్యాప్, 4 క్యాప్, 5 క్యాప్ ఇలాంటివి వస్తూనే ఉంటాయి. సో అవన్నీ ఏంటి, అసలు క్యాప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, అవి ఎందుకు తీసుకోవాలి, అవి కాకుండా వేరేవి తీసుకోవచ్చు, బట్ అందరు అదే తీసుకుంటారు కాబట్టి దట్స్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్. సో యూనిట్ వెక్టర్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఏంటంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఐ ఉంది అనుకున్నాను, ఐ క్యాప్ కి మాడ్యులస్ కనుక్కుంటే ఎంత వస్తుందంటే 1 వస్తుంది. అదే యూనిట్ వెక్టర్ అంటే. అయితే మరి యూనిట్ వెక్టర్ ఉంది కదా సార్, దాన్ని తీసుకోవడం ఎందుకు అంటే అది డైరెక్షన్ కూడా ఇస్తుంది అనమాట నీకు. సో ఒకసారి చూడండి, యూనిట్ వెక్టర్స్ అలాంగ్ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ అంటే x యాక్సిస్, y యాక్సిస్ అండ్ z యాక్సిస్ ఇన్ 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్. సో XYZ అంటే టోటల్ గా 3 డైమెన్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్స్ 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్. X, Y and Z ఆర్ చూజన్ యాజ్ యూనిట్ వెక్టర్స్. I cap, J cap and K cap. I, J, K are chosen as what? యూనిట్ వెక్టర్స్. దాన్ని యూనిట్ వెక్టర్ లాగా చూస్ చేసాం మనం. ఎందుకు చూస్ చేసామో ఒకసారి చూడండి. సో వీ హ్యావ్ చూసన్ దెమ్ యాజ్ యూనిట్ వెక్టర్స్ అలాంగ్ x యాక్సిస్, అలాంగ్ x డైరెక్షన్, అలాంగ్ y డైరెక్షన్ అండ్ అలాంగ్ z డైరెక్షన్ సచ్ దట్ ఏ వెక్టర్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దీస్ యూనిట్ వెక్టర్స్. ఇలా ఎందుకు మనం సెలెక్ట్ చేసామంటే ఇలా చేయడం వల్ల ఒక వెక్టర్ని ఈ వెక్టర్ టర్మ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయవచ్చు అనమాట. ఏ వెక్టర్ టర్మ్స్ లో అంటే IJK టర్మ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూజీ అవుతుంది. ఎలా అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ పార్టికల్ హ్యాస్ ఎ వెలాసిటీ ఆఫ్, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టేట్మెంట్, ఈ సెంటెన్స్ మీరు చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ పార్టికల్ హ్యాస్ ఎ వెలాసిటీ ఆఫ్ 2 meters per second along x-axis, a particle is having velocity of 2 meters per second along x-axis, then it can be written as, ఈ వెలాసిటీ అనేది వెక్టర్ కదా నాన్న, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే 2, కానీ అది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, x డైరెక్షన్ లో ఉంది. సింపుల్ గా 2y అని రాసేసాను అనుకో, దాని మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే 2 అనేది దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని అర్థమైపోతుంది, I అనేది దాని డైరెక్షన్ అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? ఇస్ దట్ క్లియర్? సో యా, హాయ్ భానుప్రకాష్ రెడ్డి. So, for example, if a particle
దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 అయితే యూనిట్ వెక్టర్ అవుతుంది. ఐజేకే బేసిక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 కాబట్టి అది యూనిట్ వెక్టర్స్ అవుతుంది. So, for example, if a particle has a velocity of 2 meters per second along x-axis, then it can be written as 2i అన్నమాట. Is that clear? Hi, Mani. సో ఒకవేళ అదే పార్టికల్ y యాక్సిస్ లో వెళ్తుంది అనుకోరా, దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని వెలాసిటీ 4 meters per second అనుకో, అది y యాక్సిస్ లో వెళ్తుంది, దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 4j క్యాప్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. అదే z అయితే సమ్ 5 అయితే 5k క్యాప్ అలా రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ హౌ వెక్టర్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్. సో ఓకేనా, ఇది ఐజేకి అర్థమైంది కదా. నా వెక్టర్స్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రీ వెక్టర్స్ అమ్మా. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్రీ వెక్టర్స్. ఫ్రీ వెక్టర్స్ అంటే నీ ఇష్టం వచ్చిన చోట ఎక్కడైనా డ్రా చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా డ్రా చేయొచ్చు, కానీ ఏ డైరెక్షన్ లో పడితే ఆ డైరెక్షన్ కాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ బార్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, దీన్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు ఇక్కడ డ్రా చేసావు, అది కూడా ఏ బార్. ఇక్కడ ఇది కూడా ఏ బార్, ఇది కూడా ఏ బార్. సో ఏ బార్ కెన్ బి డ్రాన్ ఎనీవేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ వెక్టర్. సో ఇప్పుడు వెక్టర్స్ ని గ్రాఫికల్ గా ఎలా యాడ్ చేయొచ్చో సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చో ఒక్కసారి చూడండి. వెక్టర్స్ గ్రాఫికల్లీ కెన్ బి యాడెడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టెడ్ బై జాయినింగ్ టెయిల్ ఆఫ్ వన్ వెక్టర్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ది అదర్ వెక్టర్. ఒక వెక్టర్ యొక్క టెయిల్ ని ఇంకో హెడ్ తో జాయిన్ చేస్తే అది వెక్టర్, అది ఎడిషన్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ బార్ ఉంది. ఓకే, ఏ బార్ అనే వెక్టర్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది? టెయిల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి హెడ్కి వెళ్ళింది అనమాట, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎవరిని జాయిన్ చేశాను? బీ బార్, ఇలా బీ బార్ వెళ్ళింది. సో ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. అంటే టోటల్ గా నువ్వు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి ఎండ్ అయ్యావు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా అక్కడ నుంచి అక్కడ లైన్ డ్రా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఏ బార్ ప్లస్ బీ బార్ అవుతుంది. సో ఏ బార్ ప్లస్ బీ బార్ అవుతుంది, కానీ ఏ ప్లస్ బి అవ్వదమ్మా. ఏ ప్లస్ బికి ఏ బార్ ప్లస్ బీ బార్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. సో ఏ ప్లస్ బి అంటే రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాడ్ చేయడం, ఏ బార్ ప్లస్ బీ బార్ అంటే వెక్టర్స్ ని యాడ్ చేయడం. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యావు అనుకోరా, ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళావు, ఏదో ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళావు, వెళ్ళి అక్కడ కొంతసేపు ఆగావు, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇలా స్ట్రైట్ గా నువ్వు వేరే చోటుకి వెళ్ళావు, ఏదో ఫంక్షన్కి వెళ్ళావు అనుకో. అంటే నువ్వు స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడేగా, మళ్ళీ నువ్వు ఎండ్ అయింది ఇక్కడేగా. సో నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిన వెక్టర్ ఏమో ఏ బార్, ఇంకా ఫ్రెండ్ నుంచి ఫంక్షన్కి వెళ్ళిన వెక్టర్ బీ బార్ అనుకో. సో టోటల్ గా ఏమవుతుంది, నువ్వు ట్రావెల్ చేస్తుందంటే ఏ బార్ ప్లస్ బీ బారే కదా. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యావు, ఇక్కడ వెళ్ళిపోయావు, అలా ఏ బార్ ప్లస్ బీ బార్ యాడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ ఒక్కసారి నేను రెస్పాండ్. ఏబిఐ సార్ మనకి కెమిస్ట్రీ సార్ వస్తుందా? హాయ్, ప్లీజ్ డూ దిస్ సమ్. యాంగిల్ బిట్వీన్ వెక్టర్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ 120, then the angle between vector a bar and a bar minus b bar is. Sir, okay, then how bro? Hard work అయితే చేయాలి. Sir, please do this sum. Okay, fine. Okay, I need సో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేస్తేనేమో లైక్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే డిస్లైక్ చేస్తున్నారు. ఐ డోంట్ కేర్. ఓకే, సో ఒక్కసారి నేను క్వశ్చన్ తను ఇచ్చాడు చూద్దాం. ఏ బార్ అనే ఒక వెక్టర్ ఉంది అండ్ బీ బార్ అనే ఇంకో వెక్టర్ ఉంది. ఇలా డ్రా చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ వన్ వెక్టర్ ఏ బార్ అండ్ 120 degrees కాబట్టి ది అదర్ వెక్టర్ బీ బార్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఇది 120 degrees. ఓకే, తను అడిగింది ఏంటంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ అండ్ మైనస్ బీ బార్, అంతేనా? సో ఇది బీ బార్ కాబట్టి ఇది మైనస్ బీ బార్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుందంటే 60 degrees అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ టోటల్ 180 అవ్వాలి కదరా. ఇట్ షుడ్ బి 180, రైట్? సో టోటల్ గా 120 + 60 ఎంత అవుతుంది? 180. సో ఇది 180 అవ్వాలి కాబట్టి ఏ బార్ కి మైనస్ బీ బార్ కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అంటే 60 degrees. సో దట్స్ ఇట్, సింపుల్. సో ఈ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అర్థమైందమ్మా? సింపుల్ గా వెక్టర్స్ ని ఎలా గ్రాఫికల్ గా యాడ్ చేయాలో అనే విషయం. ఓకే, నా సబ్ట్రాక్ట్ ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూడండి. ఇదే వెక్టర్ ఏ బార్ ఇలా ఉంది, ఈ బీ బార్ అనమాట. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇది బీ బార్ అయినప్పుడు
దీన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో డ్రా చేస్తే అది మైనస్ బీ బార్ అవుతుంది కదమ్మా. అదే ఇక్కడ చేసాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఏ బార్ ఇలా వెళ్ళావు, మైనస్ బీ బార్ అయినా కూడా అదొక వెక్టరే కదరా. మైనస్ బీ బార్ ఈజ్ ఆల్సో అ వెక్టర్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ బార్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ బీ బార్. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ దీస్ టూ, this red color vector will be sum of these two vectors a bar and minus b bar, which is a bar minus b bar. So that we're calling it as resultant. So it's as simple as possible. So ఇప్పుడు వెక్టర్స్ ని గ్రాఫ్ ప్రకారం అంటే మీకు ఫ్రీ వెక్టర్స్ ఇస్తే ఎలా యాడ్ చేయాలో అర్థమైంది కదమ్మా. Yeah, thank you Mani, thank you ABI, thank you everyone for your support. ఓకే యా నా ఇప్పుడు వెక్టర్ మనకి ఇప్పటివరకు ఏం అర్థమైందంటే వెక్టర్ అంటే ఏంటి, ఐజేకే అంటే ఏంటి అని అర్థమైంది. ఇప్పుడు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా చేయాలి అవి ఒక్కసారి చూద్దాం. రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటే వెక్టర్స్ ని రిజాల్వ్ చేయడం ఎలాగా. ఓకే సో ఓకే విఘ్నేష్, యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ అండ్ ఏ బార్. యా నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నీ క్వశ్చన్. ఓకే లెట్ మీ డూ దట్, లెట్ మీ ట్రై దట్. దిస్ ఈజ్ ఏ బార్, దిస్ ఈజ్ బి బార్. ఓకే నాన్న, ఏ బార్ బి బార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలియకుండా యాంగిల్ ఎలా అనుకుంటాం నాన్న? బేసిక్గా ఇది ఇలా వస్తుంది, ఇది ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అవుతుంది. ఇదేమవుతుందంటే మైనస్ బి బార్. సో మైనస్ బి బార్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నా. ఇది ఏ బార్ మైనస్ బి బార్ అవుతుంది. ఇది 120 degrees. ఏ బార్ బి బార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ థ్యాంక్ యూ నవీన్ కెమిస్ట్రీ, థ్యాంక్ యూ విఘ్నేష్. ఏ బార్ బి బార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలియకుండా యాంగిల్ రాదు కదమ్మా, రిజల్టెంట్ అయితే రాదు. సో ఆ క్వశ్చన్ ఒకసారి నువ్వు రీవిజిట్ చేయి. నవీన్ సార్కి తక్కువ ఏజ్లో కూడా ఎక్సలెంట్ టీచింగ్. నవీన్ సార్కి తక్కువ, నాకంటే పెద్దోడు నవీన్ సార్, బట్ హీఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ కెమిస్ట్రీ ఎడ్యుకేటర్. So we're trying to bring him in. So let's see whether it works. Okay. Resolution of vector into components in 2-dimensional plane. First అయితే 2-dimensional చేస్తాను, తర్వాత 3-dimensional చేస్తాను. ఓకే సో కన్సిడర్ ఎ వెక్టర్ ఏ బార్ ఇన్ XY ప్లేన్. ఏ బార్ అనే వెక్టర్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఉంది ఏ బార్ అనే వెక్టర్ XY ప్లేన్ లో ఉంది. అండ్ ఇక్కడ రాసింది ప్రతిదీ నేను చదువుతూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. Consider a vector a bar in XY plane making an angle theta with positive x-axis. So x-axis positive తో theta అనే యాంగిల్ చేసింది. ఇది నన్న వెక్టర్, ఇది a bar. The vector can be divided into two components. Two components అంటే two parts. ఇది ఎందుకు 2 parts గా డివైడ్ చేయాల్సి వచ్చిందో ఫస్ట్ ఒక రీజన్ చూడండి. ఎందుకని 2 parts గా డివైడ్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే, మనం తీసుకున్న వెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది x డైరెక్షన్ లో లేదు, y డైరెక్షన్ లో కూడా లేదు. సో మనకి x లో ఉంటేనేమో i తో మల్టిప్లై చేస్తాం, y లో ఉంటేనేమో j తో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో అది x లో లేదు, y లో లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని 2 కాంపోనెంట్ చేద్దాం. ఒక కాంపోనెంట్ ఎలాంగ్ x యాక్సిస్, ఇంకో కాంపోనెంట్ ఎలాంగ్ y యాక్సిస్. అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు రెండు వెక్టర్స్ ని యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ax బార్ అనే ఒక వెక్టర్ అనుకోండి, ax బార్ అనే ఒక వెక్టర్, ఇదేమో ay బార్ అనే ఒక వెక్టర్. అంటే ax అంటే ఏంటి, ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ a బార్ ఆన్ x యాక్సిస్, అండ్ ay అంటే ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ a బార్ ఆన్ y యాక్సిస్. సో వీళ్ళిద్దరిని ఇందాక మనం యాడ్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాం కదరా. సో అది యూజ్ చేసి వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ ఇలా చేయొచ్చు చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ వెక్టర్ ఏ బార్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏ బార్ని ఎలా రాయగలిగావు, ax బార్ ప్లస్ ay బార్ అని రాయొచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. సి a బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax బార్ ప్లస్ ay బార్. అంటే ఇప్పుడు ఏ బార్ అనే వెక్టర్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x అండ్ y అని రాయడానికి యూ సక్సీడెడ్ అనమాట. సో యా లెట్స్ సీ హౌ టు ఫైనలీ రిప్రజెంట్. అండ్ ఇది చేసి మనం దీని మీద కొన్ని 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం, అప్పుడు ఇంకా మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. హాయ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి,
ఓకేనా? నైస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. ఈ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఈ ఏఎక్స్ బార్ అనే వెక్టర్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే ఏఎక్స్, ఏ బార్ అనే వెక్టర్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే ఏ. సో నువ్వు కాస్ థీటా అప్లై చేసావు ఇక్కడ. ఫ్రమ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నువ్వు ఏం చేసావు ఇక్కడ? కాస్ థీటా అప్లై చేసావు. కాస్ థీటా అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? అడ్జసెంట్ బై హైపోటెనస్. నిన్ననే ట్రిగ్నోమెట్రీ మన కిరణ్ సార్ చెప్పినట్టున్నారు, మీరు వినుంటారు. సో ట్రిగ్నోమెట్రీ ప్రకారం ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో కొసైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్, లెంత్ ఆఫ్ ది అడ్జసెంట్ బై లెంత్ ఆఫ్ ది హైపోటెనస్. సో అడ్జసెంట్ సైడ్ లెంత్ ఎంత అంటే ఏఎక్స్, హైపోటెనస్ లెంత్ ఇస్ ఏ. సో వాళ్ళిద్దరిని డివైడ్ చేస్తే కొసైన్ వస్తుంది. కాస్ థీటా ఇస్ ఏఎక్స్ బై ఏ. అండ్ సిమిలర్లీ సైన్ థీటా అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెనస్. సో ఆపోజిట్ లెంత్ ఎంత అంటే ఏవై అండ్ హైపోటెనస్ లెంత్ ఇస్ ఏ. సో ఏవై బై ఏ. సో ఇందులో నుంచి ఏఎక్స్ వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఏ కాస్ థీటా, అండ్ ఏవై వాల్యూని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఏ సైన్ థీటా. సో దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ ఏఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా అండ్ ఏవై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ థీటా. సో ఆల్సో వీళ్ళిద్దరిని డివైడ్ చేద్దాం. దీని ఎక్స్ప్రెషన్ 1 అనుకుందాం, దీని ఎక్స్ప్రెషన్ 2 అనుకొని వీళ్ళిద్దరిని డివైడ్ చేస్తే 1/2 చేద్దాం. 1/2 చేస్తే ఏ సైన్ థీటా బై ఏ కాస్ థీటా ఏమవుతుందంటే ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోయి సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా వస్తుంది, విచ్ ఇస్ టాన్ థీటా. అండ్ రైట్ సైడ్ ఏమొస్తుందంటే ఏవై బై ఏవై ఏఎక్స్. ఇక్కడ ఏవై అనేది ఏంటంటే వర్టికల్ కాంపోనెంట్. ఇక్కడ రాసాను చూడండి, ఏవై అంటే ఏంటమ్మా? వర్టికల్ కాంపోనెంట్. ఏఎక్స్ అంటే ఏంటి? హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. కాంపోనెంట్ అంటే ద పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వెక్టర్. సో ఏఎక్స్ ఇస్ ది హారిజాంటల్ పార్ట్ అండ్ ఏవై ఇస్ ద వర్టికల్ పార్ట్. వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేస్తే నీకు ఆ వెక్టర్ వస్తుంది అనమాట. సో ఫైనల్లీ ఏ బార్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ఇంటూ ఏఎక్స్ అంటే ఏంటన్నా? హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఏఎక్స్ బార్ ని ఏఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్. ఓకే, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై ఇంటూ జే క్యాప్ రాద్దాం ముందు. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? ఏ కాస్ థీటా కదా. సో ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏ సైన్ థీటా ఇంటూ జే క్యాప్. వెరీ వెరీ సింపుల్ and very easy to understand. Is that clear? A bar is equal to a cos theta into I cap plus a sin theta into j cap. So ఈ విధంగా వెక్టర్ ని రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. సో రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ అందరికి అర్థమైందా? Now the vector, see, that's what I wrote there, and here also it is represented. Now the vector a bar can be written as a bar is equal to, see, మీరు నోట్స్ కూడా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు నడుస్తున్న యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నోట్స్ రాసుకోవచ్చు. దాన్ని పాజ్ చేసి, అంటే మీరు మళ్ళీ చూసినప్పుడు పాజ్ చేసి రాసుకోవచ్చు, లేదా యూ కెన్ సింప్లీ టేక్ దట్ వీడియోని. ఐ విల్ సెండ్ పీడిఎఫ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్. ఎట్ ది ఎండ్లో నేను చెప్తాను. సో పీడిఎఫ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ యూ టు డౌన్లోడ్. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని నోట్స్ రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నైస్. సో నౌ ఏ బార్ని ఏ కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్, నేను ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేస్తాను సమీర్, నీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఏ కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏ సైన్ థీటా ఇంటూ జే క్యాప్ రాసిన తర్వాత, సో ఇక్కడ ఏఎక్స్ అంటే ఏ కాస్ థీటా కదా, దాన్ని స్క్వేర్ చేశాను. ఏ కాస్ థీటా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ సైన్ థీటా స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a square. ABI, నీ పేరేంటి అన్న? ABI. Then you have a square is equal to ax square plus ay square. So you can find out the magnitude of a vector using a bar, using the formula a is equal to root over ax square plus ay square. Clear? Now let's do this example here. Example 3 చేద్దాం ఒకసారి. మనకి ఇందాక ఫైండ్ జస్ట్ ఫస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ వెక్టర్ ఏమి ఇచ్చారంటే దాన్ని ఏ బార్ అని పేరు రాద్దాం. ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ క్యాప్, అంటే ఉట్టి ఐ ఇచ్చాడు, క్యాప్ లేకపోయిన పర్లేదు, ఐ ప్లస్ 2j అని ఇచ్చారు అనుకోండి. దీన్ని ఎలా ఫైండ్ చేయాలి, దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఒకసారి చూడండి. మనం దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపేర్ చేద్దాం. స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపేర్ చేస్తే ఎలా రాయాలి? ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై ఇంటూ జే క్యాప్, ఇలాగేగా రాసేది. సో ఇక్కడ నువ్వు కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఏఎక్స్ ప్లేస్లో, ఇక్కడ ఏఎక్స్ అంటే ఏంటి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఐ కదా, ఐ కోఎఫిషియంట్ని ఏఎక్స్ అంటారు. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఐ ఏముంది ఇక్కడ? 1 ఉంది. అంటే ఏఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అమ్మా? 1.
అండ్ ay వాల్యూ ఎంతరా 2. ఓకే అభి రైట్. సో ax వాల్యూ 1 అండ్ ay is 2. సో ఇందాకే మనకి ఫార్ములా వచ్చింది, ఏమొచ్చింది? ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ కెన్ బి ఫౌండ్ using the angle using the formula a is equal to root of ax square plus ay square. Very good Sandeep, nice, thank you everyone. Then you have ax is 1 and ay is 2. The magnitude of a will be root of ax square ప్లస్ ay. అంటే ఫస్ట్ దే నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, తర్వాతది ఆటోమేటిక్గా మీరు చేయగలగాలి. సో దిస్ విల్ గివ్ యూ రూట్ ఆఫ్ 1 square plus 2 square. సో 1 square is 1 and 2 square is 4. It becomes root 5. So the magnitude of a is root 5. పక్కన యూనిట్స్ అని రాయాలమ్మా. root 5 units is the answer. అది ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ వెక్టర్ చూడండి, 2i minus 6j ఉంది. 2i minus 6j ఉంటే దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా కనుక్కోవాలి? రూట్ ఆఫ్, డైరెక్ట్గా రాస్తున్నారు ఇది. ఐ కోఎఫిషియంట్ ఏంటంటే 2 కాబట్టి 2 square ప్లస్ జే కోఎఫిషియంట్ ఏంటంటే -6 అన్న, మైనస్తో పాటు ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ప్లస్ -6 హోల్ స్క్వేర్. హౌఎవర్ 2i minus 6j చేసిన 2i plus 6j చేసిన వాళ్ళిద్దరికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ వస్తుంది. సో రూట్ ఆఫ్ 2 square which is 4 plus 6 square is 36. Then it will become root 36 plus 4 is root 40. Very nice Sameer, very good answer. So root 40 ని ఇంకేమైనా రాయొచ్చు, 4 10s 40 రాయొచ్చు. సో 2 root 10 రాస్తున్నాం, అలా రాసినా ఓకే, root 40 వదిలేసినా పర్లేదు. అండ్ ఫైనల్లీ ఇక్కడ 3j minus 4k ఇచ్చాను. దిస్ ఈజ్ అ వెక్టర్ ఇన్ YZ ప్లేన్ నాన్న. ఏ ప్లేన్ లో ఉంటుంది వెక్టర్ చెప్పండి? YZ ప్లేన్. మరి ఈ వెక్టర్ ఏ ప్లేన్ లో ఉంటుంది అంటే XY ప్లేన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ IJ రెండు ఉన్నాయి కదా, IJ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ వెక్టర్ బిలాంగ్స్ టు XY ప్లేన్. ఇక్కడ కూడా IJ ఉంది కాబట్టి దిస్ వెక్టర్ బిలాంగ్స్ టు XY ప్లేన్. హాయ్ క్రాంతి కుమార్. అండ్ ఇక్కడ J ఒకటి K ఒకటి ఉంది కాబట్టి దిస్ వెక్టర్ బిలాంగ్స్ టు YZ ప్లేన్. సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. హౌఎవర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బి అగైన్ సేమ్. J కోఎఫిషియంట్ 3 కాబట్టి 3 square ప్లస్ K కోఎఫిషియంట్ -4 కాబట్టి -4 హోల్ స్క్వేర్. అండ్ దిస్ విల్ గివ్ యూ 9 plus 16 which is 5 అన్నమాట. root 25 is 5. So you have given wonderful answers and that's absolutely correct. Okay, so we'll go to the next ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ లో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలో ఒక్కసారి చూడండి. ఇక్కడ ఎస్ యూనిక్ గేమర్ కరెక్ట్. హాయ్ తరుణ్, వస్తూనే ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. యా ఓకే, find the angle made by the vector -6i plus 3j with positive x-axis. పాజిటివ్ x-axis తో -6i plus 8j చేసే యాంగిల్. జాగ్రత్తగా వినండి, వెక్టర్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారో వాళ్ళకి ఇది. ముందుగా మనం ఇలా XY డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇది x, ఇది y రా, ఇది -y, ఇది -x, అంటే నెగిటివ్ x-axis, నెగిటివ్ పాజిటివ్ x-axis ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఇందులో ఇది ఎవరైనా డ్రా చేస్తారు. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ డ్రాయింగ్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఈ వెక్టర్ ఏ బార్ ఉంది చూసారా, ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏదో ఒక వెక్టర్ని మనం ఏ బార్ అనుకున్నాం దాన్ని. ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -6 into i cap ప్లస్ 8 into j cap అని ఉంది. ఈ ఏ బార్ని మనమైతే బేసికల్గా ఏం రాస్తామంటే ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ax into i cap ప్లస్ ay into j cap. మీరు కంపేర్ చేస్తే ax వాల్యూ ఎంత ఉందంటే -6 ఉంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అది -6 ఉందంటే యాక్చువల్గా అది నెగిటివ్ ఉండదు, కానీ మైనస్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే అది నెగిటివ్ x-axis లో ఉందని అర్థం అమ్మా. ఇది ఇలాగా అంటే 6i అనే ఒక వెక్టర్ ఉంది కదా, 6i అనే వెక్టర్ రైట్ ఉంటుంది, ఈ వెక్టర్ -6i అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అ వెక్టర్ అలాంగ్ నెగిటివ్ x-axis. సో ఈ వెక్టర్ పేరేంటమ్మా -6i. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 8j అనే వెక్టర్, వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేయాలి. ఎవరిద్దరిని యాడ్ చేయాలి? -6iని 8jని యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ -6iతో స్టార్ట్ అయ్యావు, ఇలా వెళ్ళావు, -6i ఇది. 8 మళ్ళీ టెయిల్ నుంచి కాకుండా, బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ద టెయిల్ ఆఫ్ ద హెడ్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 8j, ఇది 8j. అర్థమైందా ఇది?
సో జే పైకి ఉంటుంది కాబట్టి 8J. సో ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఆరిజిన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఇది -6 అయ్యి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళావు కాబట్టి ఇది 8J. సో ఇది ఇప్పుడు ఈ రెండు వెక్టర్స్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్టెంట్ వెక్టర్, ఫైనల్ వెక్టరే a bar plus b bar అలా అనమాట. సో దిస్ విల్ బి ద యువర్ వెక్టర్ విచ్ ఇస్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ఇప్పుడు ఫైండ్ ది యాంగిల్ మేడ్ బై ద వెక్టర్ విత్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందో ఈ యాంగిల్ మనం కనుక్కోవాలి. దానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఈ యాంగిల్ కనుక్కుందాం, తీటా. ఈ యాంగిల్ తీటా కనుక్కుంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో టాన్ తీటా వాల్యూ ఏమవుతుందంటేనమ్మా, టాన్ తీటా ఈజ్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. 8J రాయకూడదు, 8/6 రాయాలి, ఎందుకంటే దాని లెంత్ 6 కదా. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద లెంత్ ఆఫ్ దట్. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో లెంత్ కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి యా, థ్యాంక్ యూ. 45 likes, 46 likes ఇప్పుడు. నైస్. సో ఈ లెంత్ కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి 8J యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే 8 - 6 యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే 6. 8/6 and it will become 248,236. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ tan theta is 4/3. సో ఇలా స్లోగా లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో tan theta 4/3 వస్తే తీటా వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 53 degrees అవుతుంది. సార్ అది ఎలా అంటే నేను కొన్ని రిజల్ట్స్ ఇస్తాను, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలాగైతే sin 30 1/2 మీకు తెలుసో, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 ఇవన్నీ మీకు ఎలాగైతే గుర్తుంటాయో ఇవి కూడా గుర్తుండాలి. అవేంటంటే sin 37 degrees is 3/5 and sin 53 degrees is 4/5. Okay, sin 37 degrees is 3/5 and 53 amma 57 kadana 37 is 3/5 and sin 53 is 4/5. Sin 37 is same as cos 53 because sin 90 minus theta is cos theta kada. So anduke yeah, correct. So cos 53 rayochu, sin 53 ni cos 37 rayochu. So this what I am writing here, I want you to remember this. Okay, so sin 37 is 3/5 which is also equal to cos 53 and sin 53 is 4/5 which is also equal to cos 37. ఇప్పుడు sin 37 sin 53 ని cos 53 ని డివైడ్ చేయి 4/5/3/5 which is 4/3 అన్నమాట. సో అలా వస్తుంది. సో ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుందంటే ఈ యాంగిల్ యాక్చువల్గా 90 degrees అమ్మ, ఇది 90 degrees అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 minus theta అనమాట. సో టోటల్గా ఏమవుతుందంటే 180 minus theta. సో మన ఆన్సర్ ఏంటవుతుందంటే 180 minus theta is the answer. So 180 minus theta is 53 degrees. So 180 minus 53 ఎంత అవుతుంది? 60. 127 degrees అవుతుందా? Correct. So the answer is 127 degrees. And that's the answer for this question. Let's move on to the ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఏంటో ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. అంటే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న చిన్న దాంట్లోనే చాలా ఎక్కువగా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. సో ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ అలాంగ్ x and y డైరెక్షన్ ఆర్ n+1 and 1 రెస్పెక్టివ్లీ. కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ అంటే ax ay కదా. సో ax ఇచ్చారు ఎంత అంటే n+1 అండ్ ay కూడా ఇచ్చారు, అది ఎంత అంటే 1 అనమాట. ఇఫ్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఈజ్ రొటేటెడ్ బై 60 degrees, మొత్తం సిస్టమ్నే రొటేట్ చేస్తాడు, అప్పుడు యాంగిల్స్ మారిపోతాయి, కాంపోనెంట్స్ కూడా మారిపోతాయి. దెన్ ద కాంపోనెంట్స్ చేంజ్ టు n,3, n and 3 లాగా మారిపోయినాయి. అప్పుడు n వాల్యూ ఎంత అన్నారు. సరే, కాంపోనెంట్స్ మారిపోయినప్పుడు ఆ వెక్టర్ ఏమవుతుందంటే a బార్ కాస్త b బార్ అయిపోతుంది. అప్పుడు bx రాసుకుందాం మనం, ఎంత అంటే n, అండ్ by వాల్యూ ఎంత అంటే 3 అమ్మ. సో వెన్ యూ రొటేట్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్, x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ రెండు రొటేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ఇలా ఉందనుకోరా, ఈ వెక్టర్ a బార్ అనేది ఇలా ఉంది, దాని కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ టైం నువ్వు ఏం చేసావంటే మొత్తం ఈ సిస్టమ్ని ఇలా రొటేట్ చేసావు అనుకో, అప్పుడు x ఇలా వచ్చేస్తుంది, y ఇలా వచ్చేస్తుంది. నీ వెక్టర్ ఏమవుతుందంటే ఇది కొత్త x, ఇది పాత x అనమాట. ఇది x డాష్. ఎక్స్తో చేసే యాంగిల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్తో చేసే యాంగిల్ ఇక్కడ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అయిపోయింది కాబట్టి నీ వెక్టర్ ఇలాగే ఉంటుంది, కాకపోతే కాంపోనెంట్స్ మారిపోతాయి. సో ఇక్కడ చేయాల్సిన సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే వెక్టర్ ఎటు తిప్పుకున్నా ఎటు మార్చుకున్నా దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే మారదు కదా, దాని లెంత్ అయితే మారదు కదా. సో దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో వీ కెన్ ఓన్లీ ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ వెక్టర్ ఇస్ రొటేటెడ్,
even if vector is rotated or system, coordinate system is rotated. Even if vector is rotated or coordinate system is rotated, and the magnitude remains unchanged. Magnitude remains unchanged. Magnitude matram change kaadu. So that's what you have to understand. So దీని magnitude కనుక్కుందాం. So A is equal to B అన్నమాట. Modulus of A bar is same as modulus of B bar. So A modulus ఎంత వస్తుందంటే root of ax square plus ay square, which is root of n plus 1 whole square plus 1 square, which is equal to root of n square plus 3 square. So దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే n plus 1 whole square ఏమవుతుందంటే n square plus 2n plus 1 plus 1 is equal to n square plus 9. సో ఇక్కడ n square క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2n plus 1 plus 1 ఎంత అంటే 2 నాన్న. సో 2n is equal to 9 లోంచి 2 పోతే ఐ థింక్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ 4 కాదనుకుంటామ్మా. చూడొకసారి. n plus 1 అంటే n plus 1 whole square, a square plus 2ab plus b square, n square plus 2n plus 1 plus 1 is equal to n square plus 9. n square cancel, 2n plus 2 is equal to 9. 2n is equal to 9 లోంచి 2 పోతే 7 వస్తుంది. n is equal to 7/2, 3.5 వస్తుంది కదా. నేనేమన్నా మిస్టేక్ చేస్తాను? 3.5 కదమ్మా సమీర్. ఓకే, సో అదొకసారి చూసుకోమ్మా. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n. ద వాల్యూ ఆఫ్ n ఇస్ 3.5. సో ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ ఉంది, ఆ ఫోర్స్ ని వెక్టర్ ఫామ్ లో రాయాలంట. సో లెట్స్ డూ దట్. 7/2 is 3.5. ఓకే, సో రైట్ ద ఫోర్స్ ఇన్ వెక్టర్ ఫామ్. ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ ఇచ్చాడు, ఆ ఫోర్స్ ని వెక్టర్ ఫామ్ లో రాయాలి. అది ఎలా రాయాలో ఒకసారి చూడండి. ఈ ఫోర్స్ ని మనం ఎఫ్ బార్ అనుకుందాం. దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే 10. అది ఎక్స్ యాక్సిస్ తో చేసే యాంగిల్ 30 కాబట్టి బేసిక్ గా మనం వెక్టర్ ని ఎలా రాస్తామంటే ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏ సైన్ థీటా ఇంటూ జే క్యాప్, ఇలా రాస్తాం కదా. ఇక్కడ థీటా అంటే యాంగిల్ మేడ్ బై ద వెక్టర్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా రాద్దామంటే ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ కాస్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా 30 కాబట్టి ఎఫ్ కాస్ 30 degrees ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఎఫ్ సైన్ 30 degrees ఇంటూ జే క్యాప్. కానీ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 10 కాబట్టి రా. సో యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇస్ 10. సో 10 cos 30 degrees into I cap plus 10 sin 30 degrees into J cap. 10 sin 30 degrees into J cap. Then you have 10 into cos 30 is root 3 upon 2 into I cap plus 10 into sin 30 is 1/2 into J cap. So root 3/2. So 2 5 is 10. So the answer is 5 root 3 into I cap plus 5 into J cap. So ఇది ఫోర్స్ F bar. సో పర్ఫెక్ట్ గా ఎలా రాయాలంటే F bar is equal to 5 root 3 into I cap plus 5J Newton, ఇలా రాయాలి N. సో దిస్ ఈజ్ హౌ a vector is perfectly represented. ఇలా రాస్తే దీని యాంగిల్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఇప్పుడు ఈ వెక్టర్ ని మనం రాసినాం, ఇది కరెక్టో కాదో తెలుసుకుందాం. ఎలా తెలుసుకోవాలి కరెక్టో కాదో అంటే tan theta is equal to Fy by Fx కదరా, అంటే y కాంపోనెంట్ బై x కాంపోనెంట్. Very good, Sameer. Nice. So y component is 5 and x component is 5 root 3. So 5 by 5 root 3, 5 gets cancelled. The answer is 1 by root 3. So therefore tan theta is equal to 1 by root 3. 1 by root 3 వస్తుందంటే theta is equal to 30 degrees కదా. సో అది కూడా అర్థమైపోతుంది. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రైట్ ది వెక్టర్. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, సో అవి కూడా చేద్దాం మనం. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ సి అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఎగ్జాంపుల్లో నేను వాట్ ఐ హ్యావ్ షోన్ ఈజ్ ఏం చెప్పేసి ప్రతి ఎగ్జాంపుల్లో మనకు ఏం తెలిసిందంటే ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి, దాని నుంచి రిజల్ట్ ఎలా తీసుకురావాలి,
So that is what is important. Okay. Yeah, I was just actually checking the blackboard. Thank you. So yes, ప్లస్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు నాకు లైవ్ చాట్లో మెసేజ్ చేసిన తర్వాత నేను దానికి రిప్లై ఇస్తే టైం ల్యాబ్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత లైవ్ సెకండ్ బై సెకండ్ రాకుండా ఒక 4-5 seconds గ్యాప్ ఉంటుంది. అది మీరు అర్థం చేసుకోండి. హాయ్ సాయి కృష్ణ. సో ద magnitude of 3 vectors a bar and b bar and c bar and respective angles are given. Write the following vectors in vector form. This is I am giving to you as homework. ఇది హోంవర్క్ లాగా చేయండి మీరు. సో వెక్టర్ ఫామ్లో రాయండి. ఓకేనా? సో ఇందాక మనం యాక్చువల్గా మనం ఏ బార్ని డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు బీ బార్ని ఎలా రాయాలంటే, మీరు ఏం చేయండి అంటే, ఈ యాంగిల్ హారిజాంటల్తోనే చేసింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా 37 degrees తీసుకొని ఐ ప్లేస్లో మాత్రం -i రాయండి. సరే, నేను ఒక బీ బార్ని రాస్తాను చూడండి. బీ బార్ ఎలా రాయాలంటే, బీ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బీ కాస్ థీటా. బీ అంటే 5 కదా, 5 into cos 37 degrees into ఐ క్యాప్ కాకుండా -i రాయండి. ఎందుకంటే ఇది నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ చేస్తుంది కాబట్టి -i క్యాప్, ప్లస్ వై ఎలాగో పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి 5 sin 37 degrees into j క్యాప్. అర్థమైందా ఈ స్టెప్? సో దెన్ యూ హ్యావ్ cos 37 is 4/5 కాబట్టి ఇది -4i ప్లస్ sin 37 3/5 కాబట్టి 3j, -4i plus 3j ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా పిల్లలు? అర్థమైందా ఇది? హాయ్ వాట్సాప్ స్టేటస్ ఏంటో పేర్లు. యా, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది magnitude of this vector and draw the vector form of the vector. Okay, now let's see what is position vector. Position vector is very very important. Position vector అంటే ఏంటి, ఎందుకు పొజిషన్ వెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే, నేను లాస్ట్ 2 days ago నేను సర్క్యులర్ మోషన్ చెప్పేటప్పుడు కూడా పొజిషన్ వెక్టర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేశాను. సో పొజిషన్ వెక్టర్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఇఫ్ ఎ పాయింట్, ఒక పాయింట్ ఉంది కోఆర్డినేట్లో x, y అనే ఒక పాయింట్ ఉంది. ఇఫ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఈజ్ రీప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎ వెక్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆరిజిన్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద పాయింట్, దెన్ ద వెక్టర్ ఇస్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్. అంటే px, y అనే ఒక పాయింట్ ఉంది. ఓకే, px, y అనే ఒక పాయింట్ ఉంది. ఈ పాయింట్ కి ఆరిజిన్ నుంచి లైన్ డ్రా చేసావు. డ్రా చేస్తూ చేస్తూ అదే డైరెక్షన్ లో ఆరో మార్క్ పెట్టావు. అప్పుడు ఇది ఒక వెక్టర్ ఫామ్ అయింది కదా. ఆ వెక్టర్నే పొజిషన్ వెక్టర్ అంటారు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ ఇది y అవుతుంది, ఇది x అవుతుంది. నీకు తెలుసు ఈ లెంత్ x అయితే ఈ వెక్టర్ ఏమవుతుందంటే x ఇంటూ ఐ క్యాప్, ఈ లెంత్ y అయితే y ఇంటూ జే క్యాప్. కాబట్టి ఓపీ బార్ అంటే పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ P స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ O నుంచి Pకి వెళ్తున్నావు కాబట్టి ఓపీ బార్. ఓకేనా? నువ్వు P నుంచి Oకి వచ్చావు అనుకో, PO బార్ అవుద్ది. ఇప్పుడు ఇక్కడ A అనే పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ C అనే పాయింట్ ఉంది. నువ్వు ఇలా జాయిన్ చేసావు అనుకో, ఆ వచ్చే వెక్టర్ ని AC బార్ అంటారు. అంటే A నుంచి Cకి వెళ్ళావు అని అర్థం. ఇక్కడ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళావు, O నుంచి Pకి వెళ్ళావు కాబట్టి ఓపీ బార్. సో దాట్స్ ద వెక్టర్ ఓపీ బార్. Okay, so now the position vector of point P is OP bar. Then OP is equal to root of x square plus y square, because the magnitude of this one is nothing but root of ax square plus ay square. Ax place lo x undi, ay place lo y undi kabatti it becomes root of x square plus y square. And similarly tan theta is equal to opposite side by adjacent side. So that also you can find. So I hope it is clear to you about position vector. Suppose ikkada 2, 3 ane oka point undi anukonra. ఆ పొజిషన్ వెక్టర్ ఓపీ బార్ని ఎలా రాయాలంటే 2i plus 3j. సింపుల్ కదా. 4, 5 ఉంటే 4i plus 5j అంతే. అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఇది y అన్నాను, ఇది -x ఉందనుకో, ఈ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే -4, 3 అవుద్ది. ఈ వెక్టర్ ఏమవుద్ది -4i plus 3j పొజిషన్ వెక్టర్. సో పొజిషన్ వెక్టర్ రాయడం చాలా ఈజీ అనమాట. దట్ విల్ బి ద అంటే అక్కడ ఉన్న x పాయింట్ ఐతో వైని జేతో మల్టిప్లై చేస్తే సింపుల్ గా సరిపోతుంది. అండ్ దట్స్ ఈజీ టు రైట్ పొజిషన్ వెక్టర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్.
సి ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ దాంతో పాటు నేను కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్తున్నాను. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అందరికీ దీనివల్ల యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఏ వెక్టర్ ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3i - 4j + 5k. సరే, నేను జెడ్ గురించి చెప్పలేదు, బి బార్ ఇస్ జెడ్ గురించి చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్ని మనం రేపటి క్లాస్లో చేద్దాం. ఎందుకంటే జెడ్ యాక్సిస్తో కూడా చెప్తే ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. ఈజీగా చేయొచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ డూ దట్. నేను ఇప్పుడు XYఏ చెప్పాను కాబట్టి XYకి సంబంధించింది చేస్తాను, జెడ్ యాక్సిస్కి సంబంధించింది రేపు చేస్తాను. ఓకేనా? సేమ్ టైం 8:30 PM ఎవ్రీడే 8:30 PM మీకు ఫిజిక్స్ ఉంటుంది, దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోండి మీరు. ఓకేనా? ఎస్. నౌ హియర్ ఈస్ ది అదర్ క్వశ్చన్. A vector A bar is 2 cm long and it's 60 degrees above x-axis. X-axis 60 degrees ఉంది and 2 cm ఉంది అన్నమాట. In the first quadrant, అంటే ఇది 2 cm. Vector B bar is 2 cm long and 60 degrees below the x-axis. This is 60 degrees and this is 60 degrees. Below the x-axis ఇది కూడా 2 cm. Then A bar plus B bar కనుక్కోవాలి. KVV Lavanya, a suggestion to get grow of your channel. Please teach on board. This is so boring. Okay. బోర్డ్ కన్నా కూడా ఇదే ఈజీ అనుకుంటాను. బోర్డ్ అంటే ఇలా బ్లాక్ బోర్డ్ పెట్టి ఇలా టీచ్ చేయమంటున్నారా? ఇలాగనా? ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ ఇలానా, లేకపోతే బోర్డ్ అంతా సెటప్ చేసి చెప్పాలా? అది కూడా చెప్పండి. సో ముందు ఏ బార్ రాద్దాం నాన్న. సారీ. సో లెట్స్ రైట్ ఏ బార్ ఫస్ట్. ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ 2 కాబట్టి 2 cos 60 degrees into I cap ప్లస్ 2 sin 60 degrees into J cap. సెటప్ ఆఫ్ బోర్డా? ఓకే. బి బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సి అది నా చేతిలో లేదమ్మా, నేను జస్ట్ ఒక పని చేసేవాడిని మాత్రమే. ఓకే, మీరు అన్అకాడమీని సంప్రదించండి, వాళ్ళే బోర్డు ఇస్తారు. వాళ్ళు మాకు ఏ ఫెసిలిటీ కల్పిస్తే అది చెప్తాం రా మేము, ఎందుకంటే మనం ఫ్రీగా చెప్తున్నాం కదా అట్లా. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్, ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, ఇది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో y నెగిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బికమ్ 2 cos 60 degrees into I cap ప్లస్ 2 sin 60 degrees into మైనస్ J cap. ఓకే, ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేసే ముందు ఏ బార్ రాద్దాం. ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు cos 60 1/2 కాబట్టి 2 క్యాన్సిల్ అవుతుందిరా, I cap వస్తుంది. sin 60 √3/2 కాబట్టి 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి I ప్లస్ √3J ఒకటి, అండ్ బి బార్ ఈస్ I మైనస్ √3J ఒకటి. ఓకేనా? ఈ రెండు అర్థమయ్యాయి. I ప్లస్ √3J, I మైనస్ √3J. వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు I ప్లస్ I ఇస్ 2i ప్లస్ √3 మైనస్ √3 0. సో సింప్లీ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఇస్ 2i. అండ్ దాట్స్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా అమ్మా? ఇది నెక్స్ట్ కొలీనియర్ వెక్టర్. ఇప్పుడు టోటల్ గా మనం ఎన్ని వెక్టర్స్ డిస్కస్ చేస్తామని చెప్పినా మనం ఒక 5 డిస్కస్ చేద్దాం మనం కదా. కొలీనియర్, కోప్లేనర్ అలా. ఇప్పుడు కోలీనియర్ అంటే సేమ్ లైన్, 2 or more వెక్టర్స్ ఆర్ సెట్ టు బి కొలీనియర్. 2 లేదా అంతకంటే వెక్టర్స్ ని కొలీనియర్ అని ఎప్పుడు అంటారు అంటే ఇఫ్ దే లై ఇన్ సేమ్ లైన్. ఓకే, ఇఫ్ దే లై అంటే అది అబద్ధం చెప్పడం కాదు, అది అక్కడ ఉంటుందని అర్థం. ఇఫ్ దే లై ఇన్ సేమ్ లైన్ అండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వెక్టర్స్ ఇస్ 0, ప్యారలల్ ఉంటాయి లేదా యాంటీ ప్యారలల్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 2 వెక్టర్స్ ఇలా వెళ్తున్నాయి అనుకో కొలీనియర్, ఇలా వెళ్తున్నా కొలీనియర్. యాంగిల్ ఉంటే మాత్రం కొలీనియర్ కాదు. సో ఇక్కడ 2 వెక్టర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, AX AY AZ, BX BY BZ. అవి కొలీనియర్ అయితే ఇవి కోఎఫిషియెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రేషియో సేమ్ ఉంటుందమ్మా. AX/BX, AY/BY, AZ/BZ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ కొలీనియారిటీ. కొలీనియారిటీ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్ వేయాలంటే X రేషియో, Y రేషియో, Z రేషియోని సేమ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
సో రాగానే ఇప్పుడు అలా దాని మీద అప్లికేషన్ ఎమ్మటే క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో ఐ హోప్ ద వే యు ఆర్ లెర్నింగ్ వెక్టర్స్. సో ఒక వెక్టర్ ఇచ్చారు మనకి ఏంటంటే ఐ క్యాప్ ప్లస్ 2j క్యాప్ మైనస్ ఎన్కే క్యాప్ అని ఒక వెక్టర్ ఇచ్చారు. దీన్ని ఏ బార్ అన్నారు. బి బార్ అనే ఇంకో వెక్టర్ ఉంది, అదేంటంటే 3i క్యాప్ ప్లస్ ఎంజే క్యాప్ మైనస్ 9k క్యాప్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కండిషన్ ప్రకారం కొలినియేట్ ఏం రాయాలి? ఇక్కడ i కోఎఫిషియంట్ 1 కదరా. సో 1/3 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2/m ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ n బై మైనస్ 9. సో 1/3 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2/m ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయితే n/9. ముందు వీళ్ళిద్దరిని ఈక్వల్ చేద్దాం. వీళ్ళిద్దరిని ఈక్వల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? m ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3 to 6 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీళ్ళిద్దరిని ఈక్వల్ చేద్దాం. అప్పుడు 1/3 ఇజ్ ఈక్వల్ టు n/9. 3 క్యాన్సిల్ రా, n ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ m అండ్ n? సో m అండ్ n వాల్యూస్ ఏమొచ్చినాయి మనకంటే m ఇజ్ ఈక్వల్ టు 6 వచ్చింది అండ్ n ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3 వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్. అండ్ చాలా చాలా సింపుల్గా వస్తాయి ఆ వాల్యూస్. ఎలా వస్తాయంటే ఐజేకే ఉన్న కోఎఫిషియంట్స్ని రెస్పెక్టివ్గా డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దట్స్ ఇట్ అండ్ నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ బార్ అండ్ బి బార్ అని రెండు వెక్టర్స్ ఇచ్చి ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ కనుక్కోమన్నారు. అది ఎలా కనుక్కోవాలో ఒకసారి చూడండి. సో ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయడమే రా వెక్టర్స్. గుడ్. సో 3i క్యాప్ మైనస్ 4j క్యాప్ ప్లస్ మైనస్ i క్యాప్ మైనస్ 4j క్యాప్. సో 3i మైనస్ i ఎంత అంటే 2i మైనస్ 4j మైనస్ 4j మైనస్ 8j. ఇలా మైనస్ 2i మైనస్ 8j అనే ఒక వెక్టర్ వచ్చింది. సారీ 2i మైనస్ 8j. ఈ వెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఎక్స్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఇలా ఈ క్వాడ్రంట్, ఎక్స్ వై నెగిటివ్ కాబట్టి ఈ క్వాడ్రంట్. ముందు ఇలా యాక్సిస్ డ్రా చేసుకుంటే అది ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుందో తెలుస్తుంది. ఇది 4th క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. ఎక్స్ పాజిటివ్ వై నెగిటివ్. ఆ వెక్టర్ ఇలా ఉంటుందమ్మా. The vector's direction will be like this. Okay, and the angle theta ఎలా కనుక్కోవాలి? Angle theta tan theta is equal to ay by ax. Okay, tan theta is equal to y component is 8, x component just ఆ నెంబర్స్ రాద్దాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డైరెక్షన్ వచ్చేసింది కాబట్టి. అండ్ ఇట్ ఈస్ 4. సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా రాయాలంటే ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఈజ్ మేకింగ్ an angle tan inverse of 4 with x-axis, positive x-axis in clockwise direction. Hi Bunny Reddy, clockwise direction. So అది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరే, గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏమో అక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది. క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని ఇలా రాయాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే కదా? నెక్స్ట్ a vector having same magnitude as b but parallel to a. ఈ ప్యారలల్ కండిషన్ ని ఒకసారి చూద్దాం మనం. దట్ విల్ బి సీ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ బికాస్ నేను జెడ్ కూడా యూజ్ చేసి చెప్తాను, అది ఈజీగా వస్తుంది. సో యా, అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ టుడే. అండ్ ఇప్పటికీ 9:43 అయిపోయింది. యాక్చువల్గా 1 hour ఉంటుంది క్లాస్, బట్ ఫస్ట్ క్లాస్ కదా ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అలా స్కిప్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేక నేను మొత్తం కంటిన్యూ చేశాను. సో ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్ క్లాస్. అండ్ రేపటి నుంచి 8:30కి అందరూ జాయిన్ వచ్చేయండి. నాకు తెలిసి దీనికంటే ముందు మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉంటుందేమో. సో షార్ప్గా 8:30కి నేను స్టార్ట్ చేసేస్తాను. ఎగ్జాక్ట్లీ 8:30 నుంచి 9:30కి మనం వెక్టర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. మిగిలిన పార్ట్ లైక్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, ప్యారలెలోగ్రామ్లా ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? అండ్ మళ్ళొకసారి ఈ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్, ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ గురించి చెప్తున్నాను. ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే కొంచెం తక్కువ వస్తుంది మీకు. కాకపోతే ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటంటే మీకు మెంటర్ ఉంటారు, పర్సనల్గా అడుగుతూ ఉంటారు, చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి యూ కెన్ డూ దట్. లేదు సార్ నేను ఓన్గా చేసుకోగలను,
నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, నాకు అన్ని కోర్సెస్ కావాలి, మొత్తం యాక్సెస్ కావాలంటే ప్లస్ తీసుకుంటే బెటర్. ఇక నువ్వు ఒకసారి చూసుకో, మరి తీసుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్గా 12 మంత్ తీసుకుంటావా లేకపోతే 18 మంత్ తీసుకుంటావా చూసుకో. ఫస్ట్ చూద్దాం, తర్వాత 4 మంత్స్ తీసుకుందాం అంటే నీకే లాస్ అవుతుంది. బెటర్ నువ్వు ఒకేసారి 18 తీసుకుంటే 42 రా, 34 42కి మొత్తం ఒక 6,000 డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. సో అది నువ్వు తీసుకుంటే, అది కూడా నీ ఇష్టం అయితేనే, నేను ఫోర్స్ చేయట్లే, నీ ఇష్టం అయితే తీసుకో. లేదు నేను ఓన్లీ లైవ్ క్లాసే వింటా అంటే దానివల్ల కూడా నీకు ఉపయోగం ఉంటుంది మరి. ఓకేనా? ఐకానిక్ పరిస్థితి మీకు తెలిసిందే, కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే కేర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఐకానిక్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఐకానిక్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ పర్సనల్ గైడెన్స్ ఉంటుంది. ఐకానిక్లో ఒక స్టడీ ప్లాన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు నాకు స్టడీ ప్లాన్ కావాలి, పర్సనల్ గైడెన్స్ కావాలి అంటే ఐకానిక్లోనే దొరుకుతుంది. నాకేం అవసరం లేదు, నువ్వు క్లాస్ చెప్పు చాలు, నేను అది చూసుకొని రాసుకొని ఓన్గా చేసుకోగలను. ఎందుకంటే ప్లస్ కోర్స్లో కూడా మీకు అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంది, వీక్లీ టెస్ట్ ఉంది. ఇందులో కూడా అసలు ప్లస్ నువ్వు కరెక్ట్గా చదువుకుంటే చాలు అనమాట. సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ విల్ బీ ఆన్ మండే ఈవినింగ్. సెకండ్ ఇయర్ అంటే మండే 2 క్లాసెస్ ఉంటాయమ్మా సమీర్. 2 to 3 ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉంటుంది, 1 డైమెన్షనల్ మోషన్. అది నువ్వు తర్వాత రికార్డెడ్ వర్షన్ చూసుకోవచ్చు. 8:30 లైవ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీ వాళ్ళ కోసమే నేను చేసేది, ఎందుకంటే మీరు మిస్ అయిన క్లాసెస్ని మళ్ళీ వినొచ్చు కదా, సెకండ్ ఇయర్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. సో ఇస్ దట్ క్లియర్ సమీర్? యా. సో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా, అన్అకాడమీ ఆస్క్ అ డౌట్ అని ఒక యాప్ ఉంది. ఆ యాప్లో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే నువ్వు డౌట్ అడగవచ్చు, హాయ్ జీటీఏ అని. అన్లిమిటెడ్ డౌట్స్ అడగవచ్చు ఏ టైంలో అయినా. మీరు డౌట్ అలా పంపిస్తే ఇన్స్టెంట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అది ఒక యాప్ అనమాట. సో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో. ఈ మధ్య వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అన్అకాడమీ వాళ్ళు కూడా. సో లైక్ నేను క్లాస్లో చెప్తుంటాను కూడా, వాట్సాప్లో మీకు డౌట్ ఉంటే పంపొచ్చు అని నేను రిప్లై ఇస్తాను. అలాగే ఇక్కడ డౌట్ ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్గా వస్తుంది అనమాట. అయితే ఎలా డౌట్ అడగాలి అంటే డౌట్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్పి మీకు అన్అకాడమీ యాప్లో ఒక ఐకాన్ ఉంటుంది. ఆ ఐకాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఏదైతే డౌట్ ఉందో దాని పిక్చర్ తీసుకొని ఇక్కడ పంపిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పాయింట్ మాస్ ఆఫ్ 100 grams ఇస్ డ్రాప్డ్ ఆన్ టు మాస్లెస్ బార్ ఎట్సెట్రా ఉంది కదా, దాని యంగ్స్ మోడల్స్ ఇస్తే మాక్సిమం కంప్రెషన్ ఎట్సెట్రా అడిగాడు. ఇవన్నీ మీరు చేసేటప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటే ఆ ఒక క్వశ్చన్ని పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే దానికి ఆన్సర్ ఉంటుంది. మీరు అలా 2-3 క్వశ్చన్స్ పంపించకండి. ఇక్కడ రాసింది చూడండి, క్రాప్ టు హైలైట్ ద క్వశ్చన్, చూస్ ద సబ్జెక్ట్. ఏ సబ్జెక్ట్ అది, ఫిజిక్సా ఏంటా అని మీరు అలా కూర్చుంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఆస్క్ ఏం చేయాల్సింది ఏంటంటే పోస్ట్ ఓన్లీ 1 డౌట్ ఎట్ ఎ టైం, మల్టిపుల్ డౌట్స్ పోస్ట్ చేయకండి. అండ్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ కాకుండా మీరు తీసే పిక్చర్ జాగ్రత్తగా, లేకపోతే డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి ఇచ్చినా పర్లేదు, మీరు నీట్గా రాసి కొంచెం పంపిస్తే బాగుంటుంది. అన్అకాడమీ యాప్లో నుంచే పోస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫిజిక్స్ సిలబస్ ఇప్పుడు కాదు, తర్వాత. బన్నీ రెడ్డి జేడబ్ల్యూ మెయిన్స్లో ఉన్నది ఎన్ని క్వశ్చన్స్? 30 క్వశ్చన్స్. నీకు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి? 30 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఆబ్వియస్లీ ఒక్కో చాప్టర్ నుంచి ఒక్కో క్వశ్చన్ వస్తుంది. కానీ ఈ షఫ్లింగ్ మెథడ్లో ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఒక 5 చాయిస్ ఉంది కాబట్టి నీకు 25 రాయాలి కాబట్టి అందులో ఏది నువ్వు ప్రిఫర్ చేస్తే బెటర్, అంటే ఏ చాప్టర్ బాగా చేస్తే బెటర్, ఇలాంటివన్నీ నేను సిలబస్ స్ట్రాటజీలో డిస్కస్ చేస్తాం, క్లాస్ మధ్యలో డిస్కస్ చేయం. ఓకేనా? సో డెఫినెట్గా ఆ ఒక సెషన్ కూడా నేను చేస్తాను, వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఫర్ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అని. అడ్వాన్స్కి అయితే మొత్తం చేయాలి. అడ్వాన్స్కి ఇంపార్టెంట్ అడిగిందంటే వాడు అడ్వాన్స్కి పనికిరాడని అర్థం. మెయిన్స్కి అయితే ఓకే. సో అడ్వాన్స్కి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ చెప్పండి అంటే అడ్వాన్స్ వాడు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇష్టం వచ్చిన దాంట్లో ఇస్తాడు. సో నువ్వు అడ్వాన్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ వాస్ట్ అండ్ వెరీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. హౌఎవర్ మెయిన్స్కి దేర్ ఆర్ సమ్ చాప్టర్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ఇఫ్ యూ స్టడీ దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ కంప్లీట్, అంటే సిలబస్ని తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేసి కొంచెం ఎక్కువగా చేయగలిగేటట్టు అనమాట అట్లా. సో ఫాలో మీ ఆన్ అన్అకాడమీ అట్ సయ్యద్ సమీర్ పాషా. మీరు నా నేమ్ టైప్ చేస్తే నాకు సంబంధించిన ఫ్రీ క్లాసెస్, స్పెషల్ క్లాసెస్ ఎట్సెట్రా అవి కూడా వచ్చేస్తాయి. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, నేను ఎవ్రీడే తీసుకునే ఈ యూట్యూబ్ కాకుండా స్పెషల్ క్లాస్ కూడా సండే తీసుకుంటూ ఉంటాను. సో సండే స్పెషల్ క్లాసెస్, అంటే ఈ సండే నేను తీసుకోవట్లేదు, నెక్స్ట్ సండే నుంచి షెడ్యూల్ అవుతుంది. ఈ సండే కూడా వీలైతే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను. సండే స్పెషల్ క్లాసెస్. అండ్ ఈ స్పెషల్ క్లాసెస్లో ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా?
ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, టఫ్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ని కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి, ఇది మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు మీరు. ఈ స్పెషల్ క్లాస్ మాత్రం యాప్లో నుంచే డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రతిదీ యూట్యూబ్లో చెప్పడు, యూట్యూబ్లో ప్రతిదీ ఫ్రీ బాగుండదు. సో కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూట్యూబ్లో నేర్చుకోండి, ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం మీరు సండే స్పెషల్ క్లాసెస్లో ఐఐటి లెవెల్, మెయిన్స్ లెవెల్, అడ్వాన్స్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకేనా అది? అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ సపోర్టివ్ టు దిస్ ఛానల్. మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇంకా చెప్పండి, వాళ్ళని కూడా తీసుకురండి అందరికీ. ఎందుకంటే ఫ్రీగా వచ్చినప్పుడు ఎందుకు వదులుకోవాలి, అంతే కదా. సో ప్రెస్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ అండ్ పీడిఎఫ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ యూ టు డౌన్లోడ్. సో మీరు అందులోంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడే మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ రాదు. సో నేను మొత్తం మీరు సెట్ అయిన తర్వాత, ఈ వీడియో ఆఫ్ అయిన తర్వాత నేను రాసిన నోట్స్ మెయిల్ చేస్తే, ఆ మెయిల్ వాళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తే తర్వాత వస్తుంది. సో మేబీ ఒక 2 days టైం పట్టవచ్చు, బట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ మేక్ షూర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు యూ. అండ్ బాయ్ సమీర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, ఒకవేళ పీడిఎఫ్ అవైలబుల్ లేకపోతే మీరు వీడియో ఎలాగో చూస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పాజ్ చేసి దాని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజ్ వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని అవన్నీ కొంచెం ఒక 5 minutes పని అది కూడా చేసుకుంటే బెటర్. ఓకేనా? సో గైస్, టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ సీ యూ టుమారో at the same time 8:30.